we have a lot between Rwanda and Nigeria. We have 3 strong agreements already functional now. We have the military training agreement, we have the bilateral air services agreement, and we have the TAC, Technical Aid Corps program, human capacity, where we bring our doctors and health officials to come here to work for a number of years to assist the ministries here, the health ministries. And right now, as I am talking to you, we are working on one called the Joint Permanent Commission already. We are talking about signing it. It will soon be signed. So we have a lot already. We are working on it. And we're 2 African countries, 2 sister countries. We are ready to work together. Our relationship is very strong and cordial, and I think there will be benefits for the 2 of us. And under that Joint Permanent Commission, it will give us a lot to relate with, under political, economy, social, security. So many things will come. It's an umbrella agreement, you understand? So there will be a lot of benefits, investment between the 2 countries. That is getting the business people of Rwanda going to Nigeria, getting the business people of Nigeria coming here, you understand, to invest here. That is what I want to prioritize on economy. Our discussion with the president centered on our strong and cordial relationship between the 2 countries. And then I reassured him of my commitment to build on what we already have, you understand. These strong things I listed to you, you understand the agreement. That is the purpose of me being here, to make our relationship stronger. And that is what I am going to do. I've just had the honor of presenting my letters of credence to His Excellency President Paul Kagame. I am delighted to be in Rwanda as the High Commissioner for the United Kingdom. We discussed the importance of the relationship between our 2 countries, working on issues such as climate change and education and other ways that we could strengthen the relationship as we go forward over the next few years. We have a lot of agreement on many issues. It's the Global Education Summit this week being hosted in the United Kingdom, and we work very closely on that issue with the government of Rwanda, particularly on girls' education, but we also share the same views on things like regional security, on climate change, for example. So I think it's a very important issue when we come to not just discussing the bilateral relationship, but also bigger international issues too. I think there will be lots of further developments in our relationships over the next few years. It was a private conversation, I wouldn't go into the detail at this stage, but I think we will continue to find new areas to work on together. I have been in the diplomatic service about 20 years. Most of that has been working on or in Africa. I have done postings in Sudan and in South Sudan, but I've also worked for the UK Minister for Africa, and I've worked in Washington dealing with African affairs. But my most recent job was working on Brexit, so that was slightly different, working on European issues, but mostly on Africa. I think the Kagame Summit is a really important event, and we hope that it will be able to be organized early next year. We are working very closely with the government of Rwanda on that, and I'm sure they will be hosting an excellent event. But it is a chance to bring us together to discuss a lot of the important issues that as Commonwealth partners we share, whether it's on governance, whether it's on climate change, whether it's on trade. So I think it's going to be a really important event, and I look forward to working with the government here on preparations. Well, I think the next big development this week is the Education Summit, so I think a lot more financing is going to be announced on that front. But I think there will be further things to come in the future. I was in Rwanda 10 years ago when I drove from Goma in the DRC to Kigali, and the beauty of the country got me hooked. So I've been waiting 10 years to come back. So now that I am here, I'm very excited to be here. And the people of Rwanda have given me such a warm welcome that I'm really excited about the next 3 years, because it seems a very welcoming country to be in. Ma déclaration sera improvisée, mais c'est simplement pour dire combien je suis heureux d'être ici. Je viens de remettre mes lettres de créance donc, au président Paul Kagame.
Je suis nommé à la suite de la visite historique du président de la République Emmanuel Macron ici. La relation franco-rwandaise, malheureusement, a connu des moments très très difficiles, surtout à cause de la responsabilité française. Maintenant, grâce au rapport du Clerc, grâce à la visite du président Macron, un nouveau chapitre s'ouvre donc dans la relation bilatérale et avec l'équipe de l'ambassade, avec aussi, je dirais, tout l'écosystème français au sens large. Nous sommes ici pour que les engagements qui ont été pris lors de la visite présidentielle puissent se concrétiser, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine commercial, dans le domaine économique. Des engagements ont été pris, des décisions aussi ont été prises. Et donc maintenant, il convient, Français et Rwandais, de travailler ensemble pour les mettre en œuvre. Non, enfin, je ne pense pas qu'elle sera difficile. Je pense que c'est, comme on a beaucoup d'ambition, évidemment, tout ne sera pas forcément facile. Hein. Quand on a beaucoup d'ambition, réaliser ses ambitions, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté politique forte des deux côtés, hein, du côté du Rwanda et du côté de la France. Il y a aussi des outils des deux côtés, il y a des ressources humaines, il y a des structures, il y a des personnes de qualité. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Évidemment, tout ne sera peut-être pas toujours facile. Peut-être qu'il y a des moments où il y aura des déceptions, où on estimera que les choses n'iront pas assez vite. Mais je suis convaincu que compte tenu de la nouvelle dynamique de la relation politique bilatérale, compte tenu aussi des outils qu'on va mettre en place. Hein, quand le président Macron est venu, il a inauguré le centre culturel francophone à Kigali, hein, qui, je l'espère, pourra ouvrir ses portes dès que ça ira mieux sur le front de l'épidémie. Il y a aussi l'Agence française de développement, hein, donc, qui va ouvrir une antenne à Kigali avant la fin de l'année. Il y a l'école française aussi, l'école française Saint-Exupéry, hein, qui est une école à gestion parentale, mais avec quand même un soutien je dirais, des autorités françaises. Donc il y a des entreprises françaises qui sont ici, il y a des entrepreneurs français, il y a le groupe Bolloré. Hein, donc si vous voulez, il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'on peut bâtir, on peut progresser et on peut, je pense, en quelques années, arriver à des résultats intéressants. Les priorités, si vous voulez, elles sont celles qui ont été définies par les deux présidents, hein, dans la feuille de route qui a été signée en mai dernier. Hein, donc il y a des priorités politiques, il y a des priorités économiques. Il y a aussi un aspect judiciaire, hein, c'est vrai. On a un travail à faire en France sur les présumés génocidaires qui vivent en France. Donc là aussi, des mesures vont être prises. Bon, là, ça dépend de la justice, ça dépend de beaucoup de facteurs. Hein, mais on sait qu'il y a des attentes fortes ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France aussi, il y a un énorme travail quand même qui a été fait, un travail mémoriel aussi qui a été fait, hein, puisque ce que le Rwanda a subi en 1994, c'est quelque chose aussi qui interpelle en France, tout simplement parce qu'on sait quelle a été notre politique de 90 à 94. Hein, on sait que ça a été un problème, c'est reconnu par le rapport du Clerc, ça a été reconnu par le président Macron. Donc si vous voulez, moi j'inscris mes pas, évidemment, dans ceux du président de la République. Alors modestement, hein, moi je suis qu'un fonctionnaire, mais j'inscris mes pas dans ceux du président de la République. Et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir un nouveau chapitre, hein, dans la relation franco-rwandaise, de se projeter vers le futur. Mais pour se projeter efficacement vers le futur, il faut aussi être clair sur le passé. Hein, et je crois que la France ne l'était pas pendant quelques années. Et maintenant, elle l'est. Hein, et ça, c'est décisif, c'est important. Et je pense que d'ailleurs, si je peux être ici aujourd'hui, c'est aussi parce que la France est claire sur son passé.